Yo no m'entenc. És que jo no m'entero de nada. No, és impossible, ho dic jo. If you read it aloud, maybe the person will help you, but it's up to you. Jo si quieres m'aprendo una línia. Putative are substances. Diu la primera. To food. Però diu que no t'has d'aprendre... Diu que el plurality es posa a menjar per conservar el sabor o l'aroma o que vegin millor, color saps? bé, no? També, o no? Sí, però que tingui més bona aparença. Vale. Is the number that? Is the number that they are seen to the product Today? To recognize them. to the product. To recognize them. Vale. Dos. Un moment, que això és una mica secret. Mira, deixaré el llistó, vale? Sí, ja. The letter E means the Europe, sap? Yes. Yes. And the number just the products. Ah, very good. Yeah. What are the numbers? Explica. Què? Tros cada un, no? Dius, day numbers, i jo dic, The numbers are the... A veure, com t'ho dic? The number is an euro, saps? Saps què t'ho dic? És only euro, okay? And the only number... Tío, que les van a suspender y eso les saca. No. Va, explícalo. Tú lo has explicado bien. The number are the name of Is o are names. are names used to the products to identify the product. And the E is only used in Europe. Molt bé. In the rest of the world, they don't use any letter, just numbers. Very good.